Y comenzó el Miss Grand All Stars 2026, acaban de llegar las dos máximas por Asia a la competencia, Filipinas y Tailandia. Pero ya saben ustedes que yo me pongo malosito cuando comienzan las competencias y vamos a criticar aquí porque veo que una máxima se desinfló. Soy Jens Castro y aquí te lo cuento. Así es como hace instantes acaba de salir Gazini Ganados de Filipinas, que es la máxima por Asia, una de las máximas, a la concentración del Miss Grand All Star. Déjenme decirles que la veo disminuida, ese peinado regular, el traje quiso impactar algo grande. Ella participó en el Miss Universo y fue top 20, pero la verdad, miren ustedes, no la veo wow, no la veo una Vanessa Pulgarín, una Yamilex Hernández, no la veo apoteósica, no, para mí ya bajó. En mi primer hotbit, en el siguiente hotbit que haga, la voy a bajar definitivamente. Ese peinado también cualquiera, no tiene un rostro wow. Lo siento chicos, yo cuando estamos en inicio de competencia yo me pongo malosito. Y así llegó Tarina Botes de Tailandia al inicio del Miss Grand All Star. Se ve apoteósica, bien peinada, bien maquillada y bien vestida, pero siento que se ha hecho demasiadas cirugías, chicos, en el rostro. Miren su rostro. Yo entiendo y comprendo perfectamente que sí, pues hacen cirugías las reinas de belleza, pero cuando ya quitan naturalidad, no sé, no me impacta wow. De todas formas se ve bien como producto general, pero cuando le hacen zoom al rostro, wow. Por lo que veo, con total honestidad y objetividad, como yo siempre soy así, duela quien le duela, el Miss Grand All Star está más para América. En Asia no me impacta wow. Déjame tus comentarios y soporten, que estamos aquí para decir la verdad. How excited are you for MGI All Stars? Great, like, I was definitely excited because this is a culmination of every woman that has proven their strength and reinventing themselves to uplift other women as well. What kind of preparation for the pageant? A lot of preparation, especially elevating my A game when it comes to pasarela and embracing my identity this time around as a Filipina balistic. Kinakabahan ka ba ikaw ay isang veteran pageant? Well, the pressure will always be there, but this time around, since I've been to Thailand and I know that Thailand is a lucky charm for every Filipinos and Filipinas out there, then definitely I am more excited than the pressure that I feel. Siri, what excites you in joining Miss Grand International? What excites me is knowing that I get to hang around with my fellow Filipinas kasi 5 kami. Last time that I competed, I was the only Filipina. And this time around, it's the team, hopefully it's the team and collaboration between Filipinas that have different advocacies and representations. If you were asked, ano yung like your Philippines? Well, Philippines is one of the powerhouses in Asia. So definitely the support from the Filipinos is my edge already. The bayanihan that we have is my edge. Gazini, is there pressure for you to improve your ranking considering that you competed in Miss Universe 6 years ago? There's nothing to lose, definitely, Adam. Kasi for me, my ranking before was not what I expected. And this time around, I'm expecting so much from myself because I am less pressured and I have known myself better this time. I am more matured, I am more into myself, and I know my purpose this time around. So anong strategy mo for MGI? Mas pabaklain mo ba to? Yung pasarela mo for starters? Energy this time. Kasi before, during my MU stint, there were 5 girls na nadulas before ako lumabas sa stage. So I kept my energy to myself para lang hindi tayo mapahiya sa Philippines or tsaka sa international stage. But this time around, kahit may madulas dyan, magdadive ako kung kailangan. Yes! Ma'am, message from the fans. Message, thank you so much for all the love and support, everyone. I know that this was so unexpected and I didn't also expect the support that I was getting from you and that you still believe in me despite of everything that happened. And I hope na I'll make you proud this time. Ilalaban ko kayo. Kasi kung before, inilaban ko ang Pilipinas, ngayon ipaglalaban ko pa ulit. So inyong napanood mga kapolitika itong vlogger na si Jens Castro at si Gazini Ganados dahil pinag-uusapan na po si Gazini dito sa mundo ng social media at ng Latin community para dito sa kanyang departure kasi napag-usapan natin kanina na lumipad na ang eroplano na sinakyan ni Gazini Ganados papunta sa Bangkok, Thailand dahil more than 2 hours lang naman yung biyahe mula Maynila papunta sa Bangkok. So inihanda na yung kanyang video na ipapalabas dito sa Miss Grand International sa kailang Facebook page para dito sa arrival ni Gazini Ganados. So yun po palang isinuot ni Gazini ay
Gladiator inspired po yun according dito sa information na ating nakita sa social media. Grand Gladiator. Gazini Ganados shares snaps of her gladiator-inspired look by designer Dandy Temporosa for her departure to Thailand for MJ All-Stars. The 2019 Miss Universe Philippines is one of the 5 candidates from the Philippines in the pageant. As the spotlight shines brighter toward Thailand, our Miss Grand All-Stars candidate Gazini Ganados officially takes flight with pride, elegance, and unwavering spirit of the Philippines. Today is more than just an airport send-off. It is the beginning of another inspiring journey where beauty meets strength, confidence, and purpose. From NAIA to the international stage, Gazini carries the hopes, love, and support of every Filipino heart. Thailand, get ready, the Queen is coming. Gazini Ganados is back on the international stage as she proudly carries both her Filipino and Palestinian heritage at the inaugural MJ All-Stars pageant. I am a product of 2 worlds that are filled with beauty, culture, and love. So, apparently dito sa mga nakita natin na nakarating na sa Thailand mga kapolitika, ang pinakapasabog ngayon na arrival or candidate nakita natin na tinik ay yung na-mention natin na mula sa Peru. So itong pambato ng Peru ay isa sa mga malakas ngayon dito sa MJ All-Stars 2026 na edisyon. So abangan natin yung ibang mga darating pa dito sa Thailand, pero sa ngayon ay pinost nga ng Miss Grand International page dito sa kanilang Facebook account itong si Suhen Cipriani na isang 29 years old from Peru. At yung kanyang title nito is Miss Eco International 2019. So title holder itong si Suhen Cipriani, kung kaya masasabi natin na hindi basta-basta mga kapolitika itong mga kalaban ni Gazini. Isa ito sa mga may posibilidad na mga kasungkit ng corona at sa tingin ko ay pasok siya sa standard ni Nawat. Okay, so naalala ko rin sa kanya yung dati si Luciana Foster na taga Peru rin. So marahil ay talagang masasabi natin na matindi ang maging laban at hindi madali ang maging laban ni Gazini Ganados dito sa MJ All-Stars. So mga kapolitika, ano po ang inyong masasabi dito sa pambato ng Peru na si Suhen Cipriani? Isa kaya siya sa maging tinik sa corona ng MJ All-Stars? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.